Noko sembele kwa no mwajumuri na litukoria onigo lya lengeri ye kerore litukoria chiba moschita kemerongevere motinyini gatano gatatu mwaka bujibere ne merongevere ne bere kerongo kwaria ne SMS to ya mangana maya elingwerere na lya litwa gusangire kurulia kete kabone no kuboli kwa na ikaranso ike ikaranso emerati bina no lero yao ukanyita mangana ya tukoya letera senjira yo kerunyona na bakwenda sense media mitandao Facebook tonyale Ndizi TV News Digital Wega sense media YouTube na bago tonyora Ndizi TV News uko tako konya chingaki na bago to tweet at Ndizi TV News wa kerengel kiao na bago to tumira wetera se namba ira siskini ya ura wona kware ne asenjira ya bene ningo sansa maranere na leto kware ne rikuru irianyi moja sugusu amo na bosongo yora sense media yo murwe manyererio nigakorwa Joshua Uta niriane Brighton Makoli. Ayense ya moni gutuko ya jaga kurwa se kenyorogi ya kenyerere iye gutuka sensemo ya sameda hazibano ya mateye moya nyalege kuburi serikali we swana na kubakonya omwana obo gosomubere bumwana obo sirira senseri ya Saudi Arabia asiwe kabono bataranyoro mubere oyende banyare bakomoenia umurikito cyoswati amizi na igeta senke iyo na utore ne roboti rokubatia abamenyi ibekenyero gya kenyerere ime ya sameto nigo bali no moichano no gukumia konene magega ya barabu kuganya umubere bw'umwancu obo nyagosira na umibarongo isabo konyarete ko bagagosiriria ubugima bwaye asensi ya Saudi Arabia konyara ko bogutaika asensi ya Kenya no nyamaga ya barabu gotebigwa ngomobero yo nigo oringe nyara ko bagoika asensi ya Kenya ewiki nyara ko bagigweta bakayanda Saudi Arabia kuigoria abana rene no avere cruz Saudi Arabia abo matakayo no zikura wita December paka yege tale moja akwa na bana enzi bio magana muri eto no tenga bana na bana kona ba akwa na bana waitana kama mamu babo biya ono ngire te yo katara sta ono robot ngana ejo ono ku ono ko tale sta wanye weekend mazina wale ripoti isi mikalima ejia bachen ya diga yoka mwiso tukate ayuwana naomi no obeku mbasi aja Kenya ndo agenda weka bosomo na tukatema ya kuraganyika kubatekana nangna biara nyagosira Naomi ibarongo yo nyarete ko bagakurwa ense ya Kenya guchi Saudi Arabia umwako nyara ko bagogweto mutenyo December nigo anyara ko bagagusira ubugima bwa ya tariki 5 nemo na wikera boniga baranyora lichibuli ya bene eliri ko baenekeria nga omobero yo onyagosira no nyara ko bagogoikaga iga asengencho ya ogotinde kwa namno mwana to achaine olengo mwana bw'omonto akabana kumeti nantiketa bana kakengo sabe sarakali namona tara muligere liga namasana marora iga ntabo mwana no chiro ntikire gaki monkonya gaki egara bana basome sukuru munandigere tiga kakimba basakutuye bagaki abungare so wanta kuna mwachirega mama gaki abantu abaja gaki mama ngera ligocha egere go sabantu ban simpati moke nonye magiga ye family yo konyara koba gegotuka elinde nyara koba gekonyora oboene bwa basebole gwikera aboniga nigo bagoteba bali gesunteime igekogera mbaranyara koba bakwenekeriwa lituko omobere oyo obwenete gwikiwa asense ya Kenya twaganyira mana na twamyokamya kene ndo yana wetana kama tugaita twaganiri obokonye no serikali yo matianya soine atakonya singi yo mwana ujundo kare mumpa tuatemira twanyarire twaganyira omobero tobori one tolebi sundeime nonya nabo abamate bange mono nigo banyare ko bagusabe serikali nyare ko bagekoenekia inga yabwateranire gwetera ase embassy ya Kenya na eri ya Saudi Arabia koenekia buna omobero yo onyare ko bagoikiwa asense ya Kenya elinde bono emeroberio yo komwenia enyare ko bagekogenderera enko wanyo mubika gero ikira nyo boke abana banyuligereri cyano bare school abarombaga ni bare na school tamali tangor kumachorka ncho mumuro maneno Naomi
mama so agatakuru agachigotolike ona tiekiro kwirira ale bona mtubu atichikura ka twale gusaba matokoni klinda ikega inda tuisa nekenga okure tuamarolibe ali na nkiturale ni ya sama leta mbra shatandi igongwae matulike kenyereke pokongo kwa tanyarete kuru wikiri aeta tuachire batama korone segi ngo konyaro miroyo tuasinyure toto gosaba nguna abantu be media muto assist na bana bara ibanda banene ba matiangi baba bachumbe baito era batokonya mu biro kunyirushya ari America na satande so bito ngonga to kunyara ko rushungu ro mata ari sokara America bogona mara biro bito manene ba matengo to bwatsie era mu biro nyara ko kiram yama eke nakio ekerero kienga ya Nyagusira Naomi nga serikali nyara ko bekwere gitambukiro kia bene anene goetera ase ewizara elie chisa chesiko nyara ko bagekwende kinga omubero Nyagusira Naomi nyale ko bagokoletwa ase enga yabo kulipotera Ndizi TV kure county ya Kisii liberane Josephat Amisi no semeli gwaito bune family gose amate ine chanya mubere bwa Nyagusira inde banyare bako mwanya ekaroto semerete bina emero beri gose serikali ngoswana ndigati na barbanyare bakonyora obwene bwa baketuska bosyo ekero aboroki wabagendete kwenda siskuru au kero bakwirana sentundende maega yokoba isikange chi kibera singinjo ichikura nigobono mo bishop we kanisa ya Anglican Church of Kenya ime yorosagi rwagusi Bishop Choni Omangi anyarega kubuli abayiboli kwenda abana babo nkwenda bara siskuru ase chinga kiri chibwene kolengana nere nigatebe abana mbale goikabono bataraenda siskuru anekero barorekande bakonya gwitana na somochi obosongo. Sisi kama wachungaji hapa mashinani tunaona wazazi wengi wako reluctant kuchukua watoto wao shuleni, hatujui ni nini inaendelea katika mawazo yao, lakini ukitembea kwa streets ni wachache wameenda. Tunajua wanafunzi wamepoteza sana hii mwaka, na hii ni jambo ambalo litakuja kufikiriwa siku zijazo kwamba hii mwezi hata kama tulikuwa kikatiba kufanya uchaguzi mwezi wa 8 unaadhiri ache masomo ya wanafunzi katika taifa letu la Kenya. Wamepoteza sana after COVID na mambo mengi, na ikiwa tunapoteza masomo, so we are bringing up a generation ambayo haijakuwa well prepared to compete in the world market. So tuangalie sana kama hii muhula sasa inaenda kuisha, tuko wa muhula mwingine mchache. Walimu wako na kazi kubwa wanaenda kufanya under pressure, lakini tunawaombea watoto wetu wawe watulivu, na hata ile mtihani ya form 4 ikija kufanywa, kuna grading ambayo itaanza kuangaliwa jinsi ambavyo itahimiza watoto ambao wako hapa nyumbani. Ekerto tigarta senseme yejisemi abebori kurwase county ya Kisii bakora wana Susani Wangali amona Monica Gichana nigabona banyare bakobori abakenya bonzi kwenda kibinangora libaro morembe eli abana banyare bakonyora chinga kichingi ya chuko base gisku na kugenderera masomo abo banyare bakobori abana siasa nene bali banyara bakubu ase biro aho gotigana gochikwenda ase kigambiro gotabeka petition ikiara petition yojira chikwirira masomo goturubana gochesa matuko arebosio. Kura tulipiga ingawa ambao haukutoseka, lakini hurumia watoto. Mnaona upande wa corona watoto wetu walikaa nyumbani sijui ni miezi ngapi. Hapa watoto wameumia kimasomo. Na chusi watoto walifunga mazule kulingana na upande wa kura. Sasa watoto si wameumia chameni kimasomo. Na sisi kama wasasi tunatoa hera, tunapeleka shuleni, lakini watoto hawasomi. Mara kwa mara watoto wako nyumbani. Kwa hivyo tunaomba wale ambao wameweka makesi ndani, mfikirie watoto wetu na muone watoto wameumia. Wewe kama mzazi, hata kama wewe utakuwa mzazi, lakini kesho utakuwa mzazi. Kwa tunaomba kama Wakenya wote mahali tuko, kama wazazi, kwa sababu hao watoto ni watoto wetu wa kila mtu. Mtoto si wa mtu mmoja, mtoto ni wa mzazi. Mtu ambaye anaitwa mzazi katika hii Kenya, huyo mtoto ni wake. Tafadhali tungeomba amani, kwa sababu wao watoto, kuna wenye wameenda wanaishi katika mabweni, kuna wenye wanatoka nyumbani wakienda mashule, kuna wenye wameenda tapaka mbalimbali, sio eti wa Kisii wanasoma hapa Kisii, kuna wengine wanasoma Mombasa kutoka hapa Kisii, kuna wenye wanasoma Migori na ni wa hapa Kisii, kuna wenye wanasoma Homa Bay, kote hata Mombasa, hata wapi, hata Nairobi.
hao watoto wacha tuwaone kama ni watoto wetu. Omorokio monene bwe skuru ya secondary ya Masege ye gotoka sebunga nyari bali masaba Robinson Matara nigo bono nera nyarire ka gotogia serikali anene keregendete go siro morobiro CPC as enseme yubo ka okwana niganyarire ka go ichanira anene kero chibesi cha CDF chirenge do chikorusiwa ase ogokonya chiskuru awakurende niga semeri bune serikali egoswa obisi magaga yobo chore bonne ne chikorere ngane yo na gotika chibesi chiensemo ekiaga nigo chaberi chigosire merobiri asichiskuru anene asobwagachi. On the government funding, we want to thank the government, the efforts it has made in funding our schools, the implementation of the CPC program. It is on the progress, it's on gear. The phase 1 and phase 2 classroom construction, we want to thank the government, particularly in my school. We have been able to do 2 classrooms which are now complete and ready for use. Phase 1 we were given 1 class, phase 2 we were given another one, and all those classes are now complete, ready to be used come January 2023. But we also want to thank the government on the support that we have always had from our CDF kitty. But we are now fearing now that it has been scrapped. We are fearing on what is going to happen because previously we have enjoyed a lot of support from the CDF kitty, particularly in the issues to do with infrastructure in our schools. The CDF kitty has been coming in handy and it has greatly assisted our schools. This time around, now that it has been scrapped, we are worried on what's going to happen so that we can get the same support that we have been getting. I hope the new government will see how best it can come in and sort out the issue of this CDF. Asijinga kijeju mwaro kia matara niganyarika kubodia serikali anene ilio jugo service kwena kiuna komentere aborokia asijiskuru anene kero aborokio wanyara bako baisiko asegeka kolengano nere serikali si komenta balimu asijiskuru nigiraji kwa robi amasoma asijiskuru ejo kera balimu abaraji kwegelia aborokia asisira pasieriti ikareti. To also believe that the new government is going to take a step and provide us with enough teachers who will be able to handle the new CPC, because we shall be having 2 admissions come next year, January, those joining junior secondary and those the normal admissions, which means this may need support from the government, particularly in the supply of teachers, so that we can be able to manage these learners. This has been a challenging period in our schools, particularly because of the just concluded national elections. And I want to thank God that we have now opened the schools, but we are fearing about time, particularly our candidates. Our candidates, they have not had enough time to cover the syllabus, but I want to hope with all the challenges, our teachers will work hard. Ekero tokorwa sensemo ye jisemini gotogoza sensemo ya siasa sebo igaba bwatani ba Kenya kwanza bakorawa anomura ibwe nsomo chole Dr. William Ruto litukurera banyara ba kumena sensemeri ya karani anekro babaligani abara ikurwa sekiama ke United Democratic Movement UDM oja somo wa Kenya kwanza molikito Frida Kerubo na batorobote urwa senjera ayobekirano. Omurai ogatano omochore bwense ya Kenya William Ruto nigaumirana na babwatani ba Kenya Kwanza Alliance na barai abachore kurwasekia magia UDM imeya Karen asabari gani kubwatirana kugendereria Kenya bosio. When Roba and my other good brothers came and we had the first meeting, they told me that we have come here whether you like it or not. So there was no option of us not working together because we have a long history together. We have walked the political journey with many members of
this UDM. Gokwana asichinsemecho William Ruto nigo akulira abakori emirimo be serikali goteswanania ase siasa na gokorera abakenya emirimo ase ekerengo kerengaine. A professional public service. We want all public servants to professionally stick to their oath of office and to serve all Kenyans equally, irrespective of their political affiliation. As Kenya Kwanza, we do not expect chiefs to run our Kenya Kwanza political programs. No. Omonyakerogo o United Democratic Movement Dr. Senator Abdullahi Ali nigo agokera okwarigania naboigo obokoreri obuya bwa Kenya Kwanza Alliance. But when we came here, we were received with open arms and welcomed very well. So as my friends have said earlier, we are at home and we are happy to be here. We have no regrets of coming here. We are not afraid of anybody. We don't fear anybody. We will get hold of anybody who has anything against us. Tutakutana kiwanjani. Tuko tayari kufanya kazi vile sheria inasema na tuendelee na mambo. Omurai wekiama gia Ford Kenya Moses Wetangula nigate babuna siasa chia Kenya nigo chia onjoreire na boigo aba Kenya mbanyole obusibule. And our president-elect has indicated very clearly that his election is a turning point in the history of the politics of Kenya. His election has actually shattered a devastating blow. Aden Duale nigo amomochi omokonyi o Azimio la Umoja Martha Karua ase okogosereria omorai omochore ogatano William Ruto ase ogotabwati Richiko. You know, I watched my good sister Martha Karua last night, and as a senior counsel, Honorable Wetangula will agree. I am not a lawyer, but I am a lawmaker. She needs to read Article 38 and Article 36 of the Constitution. Omonogeri we bunge Justin Muturi nigate babuna ondetayo oraba tange kumirana na koegendereria ase ensi ya Kenya. We know for a fact that there is nothing that can limit you from associating with those whom you want to. Kithure Kindiki nigo boigo aerera ekikeirere ababunge konganya kurwa ase obomobwa Azimio la Umoja. That the fundamental right of the freedom of association is a basic human right to be enjoyed by both natural and juristic persons, meaning members of political parties, as well as the political parties themselves, enjoy the fundamental right of freedom of association unhindered. Frida Kerubo, Ndizi TV. Voigo omurai bwenso mojo Dr. William Ruto ni gori tukuria rero hatwara chingwana no mutenere monene World Food Program David Beasley aseba kwanere meroberio egochuo konyense ya Kenya nena sensemeri yechi ndagira boige karabate abuna ni wara chiko ene kibuna bare minkonyora bare no ena moya senjera engia irigo koro mochando oli ogwako mochando bwenjara oyugocho bwa kense ya Kenya na sinsemo ao imiensi itu ya Kenya. I had a meeting with the President of the World Food Program, who was supporting us with close to 1.5 million people in Kenya. We are all aware of the situation where we are with food prices, and we have agreed on an early meeting in the course of next week to begin the journey to see how we can support our farmers to be able to produce so that we can no longer suffer the hunger that millions of our citizens are suffering. So we have begun the process of consolidating information so that it can inform our next move. Ekero abarai bejidini meyensi ya Kenya bagendete kumira na barai ao irikwene kibino murembe nkwene kiwora sense yeito ya Kenya niga barai ya buri tkolia lero banyaraba kumutarira omurai wekiama UDM rero Laira Odinga oyuriye keruwe kenene gwetera somo bwa Azimio la Umoja wa Kenya ekerwa mutarira irikwene kia na kyo murembe utakire kwene kiwa sense yeito ya Kenya asense meri ya Kareni. Tumefika sisi wana madhehebu mbalimbali kwa ajili ya kusali na yeye nyumbani kwake. Tumetumia muda mwingi kuomba,
kujisikiza tunaonaje na tunajisikiaje, na pia tumetambua kwamba ni mtu mwenye moyo mgumu na sio mgumu, moyo tuiteje, ni moyo mwema kutamani nchi hii endelee na amani, endelee na haki, na zaidi wapigia kura tuliopiga kura tuna kwamba tujue ukweli wa mambo. Je, haki mambo yaliendaje, ukweli uliendaje? We have had an opportunity to interact, looking at what has happened in our country, and we have been assured and the country is at peace because of their performance in terms of advising the electorate that we need a peaceful country, and we can affirm that this family is a family that stands for peace. Asensemo yaye Raila Morodinga niga mochi kiombe kyobochoria monechimbe IBC anene amachiwa nyaliteka kubatukwa no munyakiro bwe kiombe kyo furaje bukati anene karate abona machiwa yo nigalinga yo boso kwa senseito ya Kenya mo nensengi masate abuna nirebi ya Kenya baendele kuralia murembe kerona barabaringi tukwenda seki kambero ili konyora obwene bwabo. Hivyo tumesema tunataka kujua ukweli iko wapi, yale ambayo yametendeka katika nchi yetu. Ilikuwa ni mambo ya kushangaza, imeshika piga watu wengi na bumbuazi, na watu wengi wako katika hali ya huzuni mpaka siku ya leo. Ni kweli kuna wengine wachache ambao vile vile wana furaha, wamesherekea. Hiyo ni haki ya kidemokrasia. Sisi tunajiuliza tu, na nimewaeleza ati mimi kama yule mwanariadha ambaye alienda kukimbia, na tumekimbia na mpaka tukafika mwisho, ambayo kwa kimombo inaitwa photo finish. Sasa naona wale marefari ambao walikuwa pale, mmoja mwingine anasema fulani ameshinda, mwingine anasema fulani ameshinda. Sasa haijulikani, na hii kitu inaweza kufanyika tu hapa kwetu Kenya. Asinga gejeju Raila nigate abuna barabune kambere baroje kyagera no baroje obwene bwabura chikotoka karate bya Kenya banyare bakuba batoreru ekroje kwenda seki kambero ina barabukorora ngaki kyombe Kenya altiko na chama chibu ya wachore bonne wekero kiense ya Kenya. Taifa letu nataka kuona amani ikidumu katika taifa letu, kwa sababu tumeamua kutumia sheria na kuenda katika kwenye mbele mahakama kuu ili tupeleke ushahidi ambao tuko nazo na kuonyesha kwamba ilikuwa ni mzaha, haikuwa ni uchaguzi. Tunataka kufanya hii kutetea demokrasia ya taifa letu ambayo watu wengi walipigania, wengine walikufa wakipigania demokrasia katika taifa letu. Tunafikiri ni jukumu letu sisi ambao tumebaki nyuma kuhakikisha kwamba hii hatua ambayo imefanyika hapa isiturudishe sisi nyuma kule tulikotoka kama Wakenya. Nataka kuendelea mbele. Nataka shukrani sana kwa viongozi wa dini kwa uamuzi yao. Ekero jiskuru cheiranira asentundende yakabira nekero banyara barokyo barengesiko asomotimoko anenekero twaruwa kachikura nigobono murero onyarete ko gosambe skuru yabamura ya Kisumu asota sali bintu binge ko asosali ebinte binge asenseme yikolengana ano mokonyi bo mu county commissioner Hussein Alson wensemeyo nigo atebero no botuki nigo bwachakiwe eri kwenekya ningikirete umurero yigwate kasi chinseme chikorende niganyara kakobwato koroboti buna honde tayo tigere tuchingoma asoma basukano oyu. Preliminary investigation reveals that no life was lost, but nothing was salvaged. The entire luggage of students was burned. We are treating this one as arson, and investigations are on. We will of course use all the agencies, Kisumu Fire Department, Kenya Power, and the CID to get us to the bottom of this. Kubatikana nengane yo muriro aneno yo samba se skuru yaba muraya Kisumu ni gomo wasiri bu semproviza chuchimagwa
kona nyaririka kuburia abaibori kubeka chimbwa chingiya gochi asabana gose kubaigeria abana babo chimbwa chingiya ekeraro ryaro kana na abana bali bataraigirwa chimbwa chingiya na bakwirira gosamba chisukuru ga ukwana ase county ya Mombasa ekero ali kurigereria gose kurigereria birasi bya CBC obwagaji birasi bya CBC sense meyo nigatebiruna aborokibona abasamba chisukuru nigamatema kwenda okorwa buna harobereria. Problem is with the parents at home. If you think that by banning the school you will not do exams, you must not be wise, because you will do exams under the trees. That's how it's going to be. Because if you are mad, why don't you start by banning the house of your father? Are we together? And the parents will rebuild it. That's how it is, pure and simple. So if you look like you have children, go and talk to your children and engage them. Boigo magoa ni ganyara kaote abuna kalenda ya school deriko chiko chenjiwa kolinda matemu ni ojo korekana buna robereria sense ya Kenya. By the grace of God Almighty, it is our sincere prayer that the exam is done as is scheduled. The exam is usually carried out just to see how much the child has. Nobody is expected to get 100%. And usually if the best child gets 60%, then you prorate downwards and they still move forward. In my most humble opinion, that is the best way to go, rather than risking muddling the whole year as we have a new government coming in together with the double intake. Emeremo yuno magusio nyarde ka okwano mogaka Thomas nigo agotoerera bunana kiagendete okora oburemi bwaya nene karendete gutuka chinjoke ase omuchioe ekiagera nikero atigete gosatigete emeremo kobo munyanyimbo engaki yamagega umuri kwetu Joseph na igeta senga ya Thomas na gotwariganira roboti rokubwatia senjera yobekirano Busiria emeremo gubwatikana no kubutua anene emeremo ya serikali ningana egochiabera abantu engongo mono na gekwera lituko lia lero isabali yaito emaseyemo nigo yatoikire ase kinyoro kya Boronyi ekyokere ime constituency inyalibali chache ime county ya Kisii ase tomeralire omugaka Thomas Kebwaro uyolenge umunyanyimbo ase serikali ya Kenya na maga yaye emeremo yaye ikanyara koba gekoera Thomas Kebwaro yo nyaruri Urunyobali nyaribali chache Matuna location Boronyi sub location Chinja village nje ona somete skuru yotamba sinati kokora matemwa kagana busonga chikukwane gesongo kali 10 ya polisi mwaka 1966 Thomas Kebwaro nkati y'abanyanyimbo abanyalete ko bakwerwa na gukora emeremo yabo bunebwenete wikira ekiwango banyalete ko bakonyora emitra yarenge egutwa yanyalete ko bekobekerwa abanyanyimbo obalenge ko bakora bya ase obokoreri bwabo ngato muisioro goruisioro imachakos gorumachakos yo ikitui ekarunaru kitui ngagana moja kwa moja paka north eastern asina arwani ya masivita paka ngakora abantu batatu boka Kenya tuabwate mitire yo na endo ndatanya oreti kabiri magaye yo gukora emeremo ase bitaseni abye banyanyimbo bono emeremo ya Thomas Kebwaro yanyarete ko bagekoera na magaye agachaka obugima bwarenge obuya gati yabo okorikwa buna omunyanyimbo obene ase omochiego se enga ya nyagosira Simeon Nyachae goikira omwaka bweribwe ya mochimikianda na 1953 Emitire na banyabegete nyomba nyona mano ngora sinyunga abantu be county ngakibaka chora masuja ne ntiba tutigete emitire yo ndata yo nyebwate Kenya tatiga abantu batatoboka nyuma ya meremo yane nyuma yo kuruga risangale to railways Nairobi ekarna railways Nairobi ngagenda port of Mombasa ekarna ngenda port of Mombasa nkarwa nkaira na railways Kisumu ekarna railways Kisumu ngaba transport go Kisii police station ngatomkaroka gagenda manga ngorumanga ngarwa ngagenda paka nyama ya mate emereme yo ngachinga buterwararo ekaira abu ekero yaira ngaja bati ngiyanga sonya chale muni security officer na ona itayo paka 98 ngarwa ngabwatuka ngairane obulimi bwane
magega yemirimo yaye kunyara koba koera Thomas Kebwaro akanyara koba kwira na singa yaye na guchaka uburemi ibwe chinjoke ago asebachagete ekyombe kia abantu gwetania 50 nomo abanyara tukoba baguchaka bono uburemi ibwe chinjoke no ekero na chakaga iga nganyara bugimo bwanko ngaire kanyangonya kole bande mugondo no mugondo botogosimeke bimeri yao wetera abagirigacha chinjoke tugachaka gutuka chinjoke chinjoke twaje tugafamwa ekyombe gya chinjoke mwaka 2004 igite umwaka wa 2013 ekyombe ekyo gutuka chinjoke nigo kyanyarete ko bage gwakeranse gose kanyara ko bage kugwa ekubatukana no boteraniro bobe korende Thomas Kebwaro ere akagendera no botuki bwe chinjoke buna omonto bene akareka 2013 waone ekyombe kekaba kyaregea abanyakyombe twalengo 61 bakatama banzu pi wetera rendo borai buna bure inche ngatikana n'echinjoke chiana nakonya komenta bono no chinjoke chiana bachikunya kondageria kuranyora ndege ntokesini tendi koruo goikera boniga Thomas Kebwaro nigo abwate emetana gwetani 50 nomo agobono asatugete chinjoke na kwene kingonyare koba kwenyorera eng'eria yae ya kirarituko emetana bono gona bere site yesti na bere about 60 akare chete chinjoke yonse munabona ga abagandia wana baroche atakate chinjoke chisoe toletema na onda chintagere ngumbu elia na onda gende nyora kilomita 2 provide timwate transport ya kontra chinjoke chibaka na mongo jikia igoro yobogesi bwe chinjoke Thomas nigatikira ko bagatotebia akogesa gatie buyu bitano na wikira ebubuyu kenda byoboke bwe chinjoke abubono bokomokonya ase okwenyorera ng'eria ya kira lituko nanene gwikirania amagania ao bwe choiri na bokogesa ibuyu nyona bitano 6 7 8 9 wigokogenda kuchiabu joke chitakere kawaida sokogesa igokogesa nyuma ya mitinye 3 gusebere na nusu ekaro chijete chinyinge na enka kiende na bachiko chia gwake kona kiagara muna mauga tayo chinjoke chiga na bachiko cha kwanyara ngabano chiakaire njiro ko boke muna butakeire igoro yobonie bwe Thomas nigatotebirie nigakonyara koba kobonia ase chinchera ao asakonyara koba gwetanana ase chichiro kati yabo muchobo songo itumbe mogongane chichiro chinde nonya nabo okone kwae nigo goikera onde bwensi obwate okogania kuboke korende tabwate getango ase balia barabenga nabo abagori bae echiro njabana nene mbwata nechikasoma simbwate kera nguru kumopae onyore bosongo igonko minyoka igona minyoko ibosongo isune kawe nyakoe oyo ogembo igoko etakweta nane gwakirwande chisimi na bande bacha boy abantu bana benkona liyo bokobo mbabwa timu paka onde bwensi otageto boke na wakanyaro ndokire atagete kokolero umwana karwarete ndokire gekubanga kamurwarete na injengo soka no bonde Thomas Boigo nigo ereire obuya bwo boke gati yabo ndagera na Boigo eliogo lia marwire ao ase omobere obo kende gente ke yabono na mbe yemo ne ndagira nkoe bono iga kachuba kalige syrup bono iga toko guncha na mugaso ranchi tokunyetaka igo tete buya ine ndagira na mbe ibera abantu barwarete ke bwa kiku na mbe satoko korro ko kwa bana na mbe nyemu na abantu mongo eta para mokora sikisimiti abantu abamugo sikitinga bosibuko yakosoye kuba lirigere lyoko ligiya sana so sibike kuba obosemia abwa Thomas guchikero kende bali banyale ko bagotigiwa emiremo gosemeremo yabo konyara ko bekoera banyara ko bagwetoma na kwenekia inga bakolire emiremo ao yirene kinga yanyale ko baikoletera engeria family yabo abasemi bwane nobu onye ntari ko kole binte kabire bikangana ibiri kingo ko cyabandi sababu yo butaka nyara boro anko nyako burwaniande wetere jinjoke chiko cyanga kandi ko sinagoro monyo nagoro akanyama nabe kamunwa igabana tingolenga likuko korubu ali na ndimo manyete butambe check police kiri cyabutirwe cyami kiri cyabutirwe n'abantu cyingondi Poteria Ndizi TV kurwe kanyoro kia boronyi ime ya constituency nyaribali cha Chekisi County Riterane Josephat Amesi Mbemano muliki wito Josephat Amesi ase ogotarumwa ko Thomas yanene kalanyarga gotwerera
na rĩrĩa agendete gukora asenka yae anenekera atigite mirimo kobo bunyanyimbo kera abantu nabange kero batigire mirimo okonyora namba bwati kibagokora kurende memo na murikite cyose batamizi munju muriria abunongo ikomwelio bwa mangana itamaya yense ya mukonde nyona chikora gachinsezo cyabona butuko nigo jikumirana no murikite ozo nigo jikoretero mangana maya na John Kebati irinda makwero ikasomoro bwe keumbwe kero bagokonyora na kero gokwera ikasomoro bwe keumbwe irinde nyare gukurigirira gusibarigeria mangana abira atate karabwa tomugani ya studio na kwarianiri gosokwarianiri ekara gotoretera mangana maya yijinsezo irinde makwana ikasomoro bwe keumbu gwelitukore gotosuke kyaro cyarinde banyarwa kwana mange hanene karutoro tasobocholi nande bona keraparai ba choliru ba soire birugo ekegera enero mwaka ulengo siasa igabarai ba choliru nande ba soire asibirugo na kwari ganiri tiyo gajinsesto yokonyona na John Kebati agasomera mangana mayi pero ikasomo bweke umbu inche nigotoromera na lituko lya Jumatatu asomorobelio bwensake ngo sabiro nyago twara ubuliro byenyurana nabakwenda gutubwate sensemo ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital wega sensemo ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News wega na bako tweet @Ndizi TV News wega kerengari kya buna botambe nigotukere ndigwetera sinamba irase skini ya igora oyo nkonya asensemeli yo mundu wemanyerero nigakuru kwa Joshua utanande ngwa kerambia mwana bonse se abaligania manganaya endago ikera senjira ya beno yorenga sensemeli kamera kwena kuna maliogine chibi chago chira senjira ya beno nigakuru kumusa James engo sabirano nyalgo twaro botuko bya botabwa dibrukunyo bine byonsi Eliane Brighton Makoli. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Asante sana mtazamaji kwa kuweza kutupa macho na masikio pia kuweza kusikiliza. Hapa ni Daktari Mweza nikiwa na mwenzangu Sham Patel kutoka nchini India. Sisi ni madaktari wa kiasili au ukipenda daktari wanaotibu kutumia miti shamba. I'm an Indian traditional herbalist from India. We do and we cure problems like physical